It may look as though there's plenty of tea leaves for the tea workers to pick, but it's only these new leaves which are good enough quality to count at auction. Each day it is expected that the tea workers pluck at least 18 kilos of tea, which is equivalent to roughly the size of this basket, which is heavier than you think. According to a union boss, workers face increasing challenges in plucking tea because of weeds, leeches and bees. Here one woman shows us scars from leeches. Ceylon tea is renowned for its superior quality, but with the majority of it shipped abroad, few Sri Lankans can actually afford to drink it. The question is, how many of those people enjoying their cup of Ceylon tea in countries abroad actually stop to think about the plight of Sri Lankan tea workers? Indra Devi lives on the state-run St. Coombs plantation with her husband, mother and 3 young children. Despite a government policy to give estate workers their own plot of land, the stark reality is many still live in homes that barely provide shelter. நாங்கள் கேட்டு எங்களுக்கு வேணான்னு போயிடுச்சு. அதனால இடம் எதுவுமே இல்லாதனால, ஒரு வீடு கட்டுற வசதி எதுவுமே இல்லாதனால நாங்கள் இப்படி இருக்கிறோம். மழையிலையும் வெயிலையும் இருக்கிற நேரம் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். தண்ணி வரும், ஒழுகும், பிள்ளைகள்லாம் வச்சுருக்க சரியான கஷ்டப்படுவோம். ரொம்ப கஷ்டத்தில் தான் இருக்கிறோம். The tea industry is facing a labour crisis. Although some aspects of tea pluckers' lives may have improved, there are still considerable concerns about the social problems they face. I visited a state plantation community, and it was saddening to witness the stagnation in cycles of poverty in extremely harsh living conditions, with little access to services including sanitation, health and education. Alcoholism, child labour, violence and sexual abuse are reportedly common, and a significant proportion of the school-age children drop out or do not go to school. The isolation of many estates from nearby towns cannot be underestimated. With improved education over the last few years, many workers are looking to a better future for their children, away from the estates. இல்லை அப்படி நினைக்கவே இல்லை. பிள்ளைகள்லாம் நல்லா படித்து நாங்கள் தான் அப்படி வேலை செய்கிறோன்னு இருக்கக்கூடாது. எங்கள் பிள்ளைகள் நல்ல ஒரு ஜாப்பில் தேடி நல்ல ஒரு இதாக வாழ்க்கையை இது பண்ணணும். As a result, many plantation owners now face an urgent shortfall of workers and a growing number of retired workers living on the estate. Undeniably, the living conditions vary hugely. While this is sometimes because family members send money from outside the state, it also seems some plantation companies take better care of their workforce. But is there another reason why some tea workers live better than others? Consumption of liquor is very high in the plantation area. A man who consumes liquor, more liquor, will not do anything. That family will suffer. One family will be okay, the next family will be suffering. When the output is affected, it affects their earning and their quality of life. High alcoholism leads to household domestic violence, and most of the time the victims of such domestic abuse is the women. அப்ப இந்த மதுனால நிறைய வீட்டுகளுக்கு பிரச்சனை தான். பிள்ளைங்களை படிக்க விட மாட்டாங்க. அப்பா அம்மாருக்கு தான் விசேஷமா குடிச்சிட்டு வந்தா அந்த பிள்ளைகளை படிக்க விடாம சத்தங்கத்தம் போடுவாங்க. அப்ப அப்படியெல்லாம் பிரச்சனைகள். அப்ப இந்த பாலியல் துஷ்பிரயோகமா அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் அந்த மது பாவனையில நடக்குது அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு ஒரு தெளிவான விளக்கம் போய் சேர்ந்துச்சுன்னு சொன்னா அவங்க அதை கைவிடுவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு. பிள்ளைங்களுக்கு பிரச்சனை, அதுங்களுக்கு சாப்பாடு ஒழுங்கா கொடுக்கறதுக்கு இல்ல, உடுப்பு கஷ்டம், அந்த மாதிரி ஒரு இது இந்த மதுபானம் எல்லாம் இருக்கு. அது படிப்பு பிரச்சனை ரொம்பவே இருக்குது. But why are so many estate workers driven to drink? The Planters Association say there are already some programs to tackle alcohol abuse on estates. But can more be done? Studies have shown that a happy workforce is more productive. If the tea industry is to have a future, the health and well-being of workers must be taken seriously, because without them, there is no tea and no industry. In the final film in the series, we look at what hope there is for an industry many believe to be in decline.